I think we're at the end, my friend. Yeah, ধন্যবাদ সকলকে। আর সকলের কাছে আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থী যদি আমার এই দোভাষী হিসেবে কাজ করতে কিছু কিছু জায়গা ভুল হয়ে থাকে, and I definitely know that there were some lackings, but ক্ষমা প্রার্থীতে আপনারা সবাই দেখবেন। আমাদের প্রশ্ন উত্তর একটা পর্ব আছে, বাট এরপরে একটা ছোট্ট সেশন, I guess, জাহিদ ভাই। Now I shall continue with the tiny part that I wanted to make people aware of. আমি এখন টিমকে ধন্যবাদ দিলাম এবং রুমি ভাইকে দোভাষীর কাজ আবারও করার জন্য। তো আমি এখন আমার যে অংশটুকু করার কথা ছিল সেটা করব ছোট্ট করে। আমাদের সময়ও শেষ হয়ে গেছে, তারপরেও সবাইকে ধন্যবাদ এক্সট্রা সময় থাকার জন্য। তো আমি যেহেতু 16 বছর ধরে ভিজুয়াল মিডিয়াতে পেশাগতভাবে জড়িত, সেই কারণে আমার ভিজুয়াল মিডিয়া সম্পর্কে একটা ধারণা আছে। আবার বলে নিচ্ছি, আমি কোনো এক্সপার্ট না, এটা কোনো এক্সপার্ট অপিনিয়ন না, কিন্তু পেশাগত কারণেই আমার জানতে হয়েছে যে আইনি দিকগুলা কি ইন্টারনেটে থেকে ইমেজ নামিয়ে বা কারো একটা ইমেজ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে। তো আমি প্রেজেন্টেশনটা শুরু করবো। আমরা তো অনেক ভারী টেক্সট দেখলাম, অনেকক্ষণ কথা শুনলাম, এবার একটা ছোট্ট 3 মিনিটের ভিডিও দিয়ে আমরা শুরু করব, তারপরে আমি কন্টিনিউ করব আমার বক্তব্য। থ্যাংক ইউ। জাহিদ ভাই, ভিডিওটা শুরু করছি। জি। Do I have to translate the video as well? No, you don't. Oh, sorry, let me share again with the sound. Sorry, just bear with me. Hang on. Sound ছাড়াই শেয়ার করেছিলাম, সাউন্ড সহ চেষ্টা করছি। Sorry. All right, here we go. When you share your creativity, you're enabling people anywhere to use it, learn from it, and be inspired by it. Take the teacher who shapes young minds with work and wisdom from around the globe, and the artist who builds beauty out of bits and pieces she finds online, and the writer whose stories use ideas and images crafted by people you've never even met. These people know that when you share your creative wealth, you can accomplish great things. They and millions of other people all around the planet are working together to build a richer, better, more vibrant culture using Creative Commons. To understand Creative Commons, you need to know a little bit about how copyright works. Did you know that when you create something, anything, from a photograph to a song to a drawing to a film to a story, you automatically own an all rights reserved copyright to that creativity? It's true. Copyright protects your creativity against uses you don't consent to. But sometimes full copyright is too restrictive. What about when you want all those millions and millions of people out there to use your work without the hassle of coming to you for permission? What if you want your work to be freely shared, reused, and built upon by the rest of the world? Luckily, there's an answer. Creative Commons. We provide free copyright licenses you can use to tell people exactly which parts of your copyright you're happy to give to the public. It's easy. It only takes a minute, and it's totally free. Just come to our website and answer a few quick questions like, will you allow commercial uses of your work? And will you allow your work to be modified? Based on your answers, we'll give you a license that clearly communicates what people can and can't do with your creativity. You don't give up your copyright. You refine it so it works better for you. Welcome to a new world where collaboration rules. It didn't even exist just a few years ago, but now there are millions and millions of songs, pictures, videos, and written works available to share, reuse, and remix, all for free. Want to work together? Then join the Commons. Creative Commons. Thank you for patiently watching that video. I just showed that video in the context of our upcoming convention and how we are going to use material not from only within the fellowship, but material that we sometimes fetch from the internet. So as we grew up in Dhaka, we
survived on all sorts of pirated material, music, books, and software. তো এই ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ ধৈর্য সহকারে। আমি এই ভিডিওটা দেখালাম মূলত আমাদের কনভেনশন আসছে, সেই কারণে আমাদের অনেক ধরনের মেটেরিয়াল ব্যবহার করতে হয় ইন্টারনেটের থেকে, সেটা শুধু ফেলোশিপের ওনারশিপ না, ফেলোশিপের বাইরেরও। আর আমরা যখন ঢাকায় বড় হচ্ছিলাম তখন বিভিন্ন রকমের অনুমোদন ছাড়া কপি করা জিনিসপত্র দিয়ে আমরা বড় হয়েছি, যেরকম মিউজিক, বই পুস্তক ফটোকপি করা এবং কম্পিউটার সফটওয়্যার। এটা আমাদের জন্য খুবই স্বাভাবিক যে আমরা জিনিসপত্র কপি করে ব্যবহার করব। কিন্তু এখন আমরা এমন একটা সময়ে পৌঁছেছি যেখানে আসলে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমাদেরকে খুবই সচেতন হতে হবে। আন্তর্জাতিকভাবে স্বত্বাধিকার, কপিরাইট আইন, আমাদের দেশে লোকালি কপিরাইট আইন আছে এবং এই কেসগুলো হচ্ছে আস্তে আস্তে। যেরকম আমাদের কিছু টেলিকম কোম্পানি কেসে হেরে গিয়ে তাদের বড় জরিমানা দিতে হয়েছে। তো যেহেতু আমরা একটা আন্তর্জাতিক কনভেনশনের প্রিপারেটরি স্টেজে আছি, আমরা ব্র্যাকনা কমিটিতেও এটা সচেতন হতে চাই যে আমরা এখন থেকে শুধু এই কনভেনশনের জন্য না, আমাদের ফেলোশিপের ভিতরের আভ্যন্তরীণ যত রকম কাজ করি না কেন, যাই পোস্ট করি না কেন, সেটা আরেকটু সচেতন ভাবে করা। আমাদের যা প্রয়োজন আমরা তাই করব, কিন্তু এগুলা মাথায় রেখে করব যে কারো সত্ত্বাধিকার যেন লঙ্ঘন না হয়। তো সেই কারণে একটু বলে দেওয়া আমার বন্ধুদের সুবিধার্থে যে আমরা কিন্তু ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করা জিনিস ব্যবহার করতে পারি না যে তা না। তো ভিডিওটাতে যেটা বলছিল মূলত যে আমি যখন কোনো কিছু বানিয়ে ইন্টারনেটে দিয়ে দেই, সেটা কপিরাইট করা থাকুক বা না থাকুক, সেটা সম্পূর্ণ সত্ত্বাধিকার আমার নিজের, আমার ব্যক্তির, যেহেতু সেটা আমি বানিয়েছি। সেটা আপনারও, যে কোনো কিছু আপনি যখন দেন ওটা আপনার। ওইটা যদি কেউ ব্যবহার করে কোনো কারণে, সেটা হোক কমার্শিয়াল বা পার্সোনাল, আপনার অনুমতি ছাড়া, তাহলে অটোমেটিক্যালি এটা কপিরাইটের ভায়োলেশন। এটার জন্য আলাদা করে কোনো আইন বানাতে হয় না। In Bangla, I was just briefing everyone that once you create something, as mentioned in the video, that if anybody creates anything and puts it on the internet, you automatically have full copyrights of that material. If anybody else uses it without your permission, without your consent, it automatically becomes a violation of your rights. তো সেই কারণে আমরা ইন্টারনেট থেকে নামিয়ে যদি কোনো কিছু ব্যবহার করতে চাই, তাহলে একটু দেখে নেওয়া যে সেটার কমন ক্রিয়েটিভ কমন্স এ আছে কিনা। তো ক্রিয়েটিভ কমন্স এর কনসেপ্টটা নতুন। So there is this concept of Creative Commons, a fairly new concept in the world. As the electronic age advanced, people are using it more and more to make freely available material so that everybody can use, and there are different levels of how you can use it. So Creative Commons এর যেই আইডিয়াটা, আপনাকে তখন সত্ত্বাধিকার দিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন রকমের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারের জন্য। এটা একটা নতুন কনসেপ্ট। আস্তে আস্তে আমরা যখন এই ইলেকট্রনিক এইজে আগাচ্ছি, পৃথিবীর অনেক মানুষ চাচ্ছে যে কিছু মেটেরিয়াল আমরা যেন ফ্রি করে দিতে পারি, সবাই যেন ব্যবহার করতে পারে। তো সেটার জন্য যেই সিম্বলটা ব্যবহার করে সেটা হচ্ছে ক্রিয়েটিভ কমন্স। আমি বা আপনি কখনো যদি ইন্টারনেট থেকে নামিয়ে কোনো কিছু ব্যবহার করতে চাই, একটু যদি খেয়াল রাখি যে এইটার আওতার ভিতরে পড়ে কিনা, এবং পড়লে তখন আমি ব্যবহার করতে পারি কিনা। বাকি জিনিস কিন্তু আমি বৈধভাবে ব্যবহার করতে পারি না। আমরা করে থাকি কিন্তু আমরা বৈধভাবে করছি না। তো সেটা লঙ্ঘন না করার জন্য এইখানে সবকিছু আমি নিজেও বুঝি না। আমি যখন কখনো যদি নেট থেকে কিছু নামিয়ে নেই, তখন আমি সবসময় খেয়াল রাখি যে ক্রিয়েটিভ কমন্স এর মধ্যে এটা পড়ে কিনা, তখন আমি সেটা ফ্রিলি ব্যবহার করি। তো এটা যে আমি এক্সপার্ট, আগেই বলেছি যে সবকিছু আমি বুঝিয়ে দিতে পারবো না। এটার বেসিক জিনিসটা হচ্ছে ওই সিসি, দুইটা সি লেখা। একটা সি লেখা মানে কপিরাইট, এটা আমার ব্যবহার করার কোনো অধিকার নাই। এটা সমস্ত রাইটস রিজার্ভড, এটা আমার ব্যবহার করার উপায় নাই। আর বাকি যেগুলো আস্তে আস্তে ফ্রি করে দিচ্ছে, কিছু আছে কমার্শিয়াল ইউজের জন্য আপনি ব্যবহার করতে পারবেন, কিছু আছে নন কমার্শিয়াল ইউজের জন্য বিভিন্ন সিম্বল দেয়া থাকে। তো কারো যদি আরো ইন্টারেস্ট থাকে, খুব সহজেই উইকিপিডিয়ার এই ফাইলগুলো দেখে যেতে। উইকিপিডিয়া নিজেও একটা ওপেন সোর্স মাধ্যম ইনফরমেশন নলেজ শেয়ার করার জন্য, দেখে নিবেন। সো আমি ওইটুকুই সংক্ষেপে রাখতে চাই। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, অনেকক্ষণ ধরে অনেকে অনেক ধৈর্য ধরে শুনেছেন, অনেকের মনে অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে, সেইগুলা টিমের কাছে ছুড়ে দেওয়া। এবং আমি যেই অংশটুকু বললাম সেখানেও যদি কোনো প্রশ্ন থাকে প্লিজ বলবেন। আমার সব অ্যান্সার হয়তো থাকবে না, কিন্তু প্রশ্নগুলো জরুরি। থ্যাংক ইউ। আবারও রুমি ভাইকে রিকোয়েস্ট করব বাংলা প্রশ্নগুলোকে ইংরেজি করে দেওয়ার জন্য, আর ইংরেজি প্রশ্নগুলোকে বাংলা করে দেওয়ার জন্য। এবং যেই প্রশ্নগুলা আপনারা করবেন
প্লিজ কাইন্ডলি হ্যান্ড রেজ অপশনটা ব্যবহার করবেন, যাতে আমরা আপনাকে আনমিউট করে দিতে পারি প্রশ্নটা রাখবার জন্য, অথবা আপনারা চ্যাট বক্সেও প্রশ্নটা ছুড়ে দিতে পারেন। চ্যাট বক্সে এতক্ষণ একটু রেস্ট্রিকশন ছিল, এখন আমি ওপেন করে দিচ্ছি। অলরেডি ওপেন করে দেওয়া হয়েছে। থ্যাংক ইউ। Thank you, Zaid Bhai, for your effort and this presentation. So the question session is open now. If anybody wish to ask anything regarding FIPT, we know that like we have understand that what is FIPT. Team has announced that. So যদি আপনাদের কারো কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন থাকে এফআইপিটি রিলেটেড, লাইক লোগো ইউজ, আমরা কোথায় লোগো ইউজ করতে পারবো, আমরা লিটারেচার কিভাবে ইউজ করতে পারি, লিটারেচার ডিস্ট্রিবিউশন রিলেটেড যদি কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন থাকে, হোয়াট এভার ইট ইজ, জাস্ট আস্ক দ্য কোয়েশ্চেন and team and others will try to answer the question. Okay, so I'm just looking at the participants list. So do you guys, everyone I'm assuming knows how to raise their hand? Has it got the function? Amitabh, has this got the Yes, raise we hand? have a couple of hands. First is Sajal R. Sajal bhai, please go ahead. Sajal, go ahead. Thank you, team. I have a question regarding it's dishonest and illegal. There is a line in written, NA groups can copy and distribute NA literature for use within their groups, but that Yes. right does not extend outside the group. So my That's question is, can my group make a copy of a treasurer booklet for their group use only? Because we are in short of a treasurer booklet now. Yeah, sure, Sajil. Just send us an email to worldboard@na.org and we will give you approval. Thank you. Thank you. And just on that, we've never knocked anyone back that has requested it. This isn't about not allowing people, it's about protecting the copyright for the fellowship. So just send us an email, we'll grant you permission. Or we will send you literature, which we like to do. Thanks, Amitabh. Yeah. Do you want me to translate? Yeah, I think it's a good question. Yeah, sure, if you would. Shadul, could you please put the question up again? He basically asked, the group needs a group treasurer booklet. Can they print it? To which Tim said that the group can write to worldboard@na.org. They will send a copy or give them permission to print it. Actually, with the treasurer booklet, you can just go ahead and print it. Yep. Yeah, I was going to say that, but I was waiting for you. It's yeah, also on the website. I misheard, sorry. Yeah, Yeah. it's, yeah, you can just, sorry, yeah, you can just go ahead. So the question I answered is for any group needs with literature, just if you can't get it and you need it, just request it and we will grant you permission. But the treasurer's booklet, no problem. I think Tim was referring, Sajal, to recovery literature. So, service literature, you can download it from the website and print it for the group. Yeah. Rumi bhai. Jafri had a question. Shall we have Rumi bhai just translate in Bangla? Yeah. সজলের প্রশ্ন ছিল যে তাদের গ্রুপের ট্রেজারির হ্যান্ডবুক সেটা ছিল না, সেটার অভাব আছে, তো তারা এটা কি প্রিন্ট করতে পারে কিনা। তো সেটার পরিপ্রেক্ষিতে বললো যে সার্ভিস রিলেটেড যেই বইগুলো আছে সেগুলো গ্রুপ তারা ডাউনলোড করে প্রিন্ট করতে পারে, আর লিটারেচার সংক্রান্ত কোনো কিছু হলে তাদের ওয়ার্ড বোর্ডে ডিরেক্ট মেইল করতে পারে, লিটারেচার সংক্রান্ত যা কিছু আছে তারা ওখান থেকে রেসপন্স করবে।
Also, Rumi, they have never refused a request from a group. Exactly. আর আরেকটা কথা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড বোর্ডের কোন গ্রুপ থেকে কোনো যখন তাদেরকে অনুরোধ করা হয়েছে তারা কখনোই এটা তাদেরকে ফেরত দেয়নি। সো তারা সবসময় রেসপন্স করে। Thank you, Sajal bhai, for that question. Sajal bhai, ধন্যবাদ প্রশ্নটির জন্য, and thanks Tim for answering. We have another question from Jaffrey bhai. Jaffrey bhai, please go ahead. Jaffrey and Eric. Hi, Jaffrey. আমি বাংলায় কোশ্চেনটা করছি, রুমি ভাই প্লিজ একটু ট্রান্সলেট করে দিবেন। টিম যে পাওয়ার পয়েন্টটা করছে আমি মনোযোগ দিয়ে দেখার চেষ্টা করছি, যেটুকু বুঝছি ওই জায়গায় অনেকগুলো কোশ্চেন ছিল যে আমরা আসলে কি করতে পারবো কি করতে পারবো না। তো ম্যাক্সিমাম কোশ্চেনেরই অ্যান্সার ছিল নো। তো আমি যদি ওই কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সার ইয়েস করি, মানে আমি কপিরাইট করতে পারবো কি পারবো না, লগো ব্যবহার করতে পারবো কি পারবো না, এগুলোর অ্যান্সার ছিল নো। আমি ওই নো এর জায়গায় যদি ইয়েস বসাই, এবং এই প্রবলেমগুলো আমাদের বাংলাদেশের ফেলোশিপের মানে প্রেজেন্ট সিচুয়েশন, এই প্রবলেমগুলো হচ্ছে জানা সত্ত্বে হচ্ছে না জেনেও হচ্ছে। তো এই প্রবলেমগুলো যদি হতেও থাকে এবং প্রশ্নের অ্যান্সার গুলো যদি ইয়েস হয়, যেটা ইলিগাল এবং ডিসঅনেস্ট এবং আনইথিক্যাল, তাহলে অ্যাকশনটা কি হবে? মানে আমাদের এনএ থেকে কিংবা নজের থেকে কিংবা ফেলোশিপের থেকে অ্যাকশনটা কি হবে? আমি আসলে অ্যাকশনটা জানতে চাচ্ছিলাম। থ্যাংক ইউ। জাফরি ভাইয়ের প্রশ্নটা কি এরকম যে যদি সত্ত্বাধিকার ক্ষুণ্ণ করে বা ভায়োলেট করে আমরা কাজগুলা করি তাহলে আমাদের কি করণীয়? জি 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 এরকম। Sounds like a long question. It's not. Actually, it's short. Okay, thank you, Jeffrey bhai. I think what he was referring that what if we violate regarding the logo or the symbols, the trademark, the literature, what sort of action does the NOS takes in? Where do you step in when it is being violated? Or local fellowship, what is doable? What can we do if violations do take place? It's a great question. We're a spiritual program, so we're not about suing people or anything like that. Typically, we just request in a civil manner to please desist. Please stop that operation. We just ask politely. And most of the time, people are reasonable and they will, with the proper communication, they will stop. Most people. Thank you, team. জাফরি ভাই, আপনার উদ্দেশ্যে বলা যে এখানে আমরা যেটা করতে পারি, আমরা খুব ভদ্র নম্রভাবেই বলতে পারি যে যে বিষয়টি করছেন এটা আসলে ঠিক না। তো আমাদের যদি ঠিকভাবে আমাদের প্রপার কমিউনিকেশন চ্যানেল থাকে, তাদের সাথে আমরা বসে এই কথা বলে এই বিষয়টা ঠিক করি, তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই কাজটি হয়ে থাকে। Thank you again, Tim, Jafri bhai and Rumi bhai. I have a couple of questions. আমার দুই একটা প্রশ্ন আছে। সবাইকে আবারও বলছি আমাদের প্রশ্ন উত্তরের পালা চলছে FIPT নিয়ে, যে সেশনটা আমরা যা প্রেজেন্টেশন পেলাম সেগুলা নিয়ে। যে কোনো প্রশ্ন থাকলে হ্যান্ড রেজ অপশনটা ব্যবহার করবেন অথবা চ্যাট বক্সেও লিখে দিতে পারেন। চ্যাট বক্সে অলরেডি একটা প্রশ্ন এসেছে, হু ওনস দি এনএ লিটারেচার। আপনি যদি শুরুর দিকে থেকে থাকতেন তাহলে ওই প্রেজেন্টেশনটার মধ্যে ওনারশিপের বিষয়টা ক্লিয়ারলি দেয়া আছে। নয়ন ভাই যদি পরবর্তীতে আমাদের কোনো একজন কো ফ্যাসিলিটেটর, কো মডারেটরদের সাথে যোগাযোগ করেন, আমরা ইনফরমেশনটা শেয়ার করতে পারবো। আরো একটা জিনিস আমরা কম্পাইল করেছি, রুমি ভাইকে রিকোয়েস্ট করব, আমরা একটা গুগল ডক তৈরি করেছি সবগুলা লিংক সহকারে, যেখানে গেলে যাদের আগ্রহ আছে আরো স্টাডি করতে পারবো। ওটা যদি একটু চ্যাট বক্সে দিয়ে দেন, আমিও আমার প্রশ্নগুলো শেষ করে ওটা দিতে পারবো। So we have compiled a number of links where the documents are on the NA.org website, the 5 FIPT bulletins and the FIPT trust book, which is about 60 pages long, and frequently asked questions and answers are all on the website. So these questions like who owns the NA literature can be easily answered if you go there and just have a look. Also, we already cleared that up during the presentation, who owns it. So we're not going to take that question during the question and answer session. I hope you don't mind, Nayan bhai. I have a couple of questions to Tim. আমি প্রথমে বাংলায় বলছি, তারপর ইংরেজিতে বলছি। I'll say them in Bangla and then translate in English. Team প্রেজেন্টেশনের সময় মেনশন করেছে
যে ওনাদের যেই কপিরাইট স্বত্বাধিকার প্রোটেকশন করার যেই ব্যাপারটা, যেই আইনটা, সেই আইনটা ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকার জন্য প্রযোজ্য, তাহলে বাকি জায়গায় ওই আইনটা ওনারা প্রয়োগ করে কি করে, বা ওই অধিকারটা ওনারা ভায়োলেট না করে থাকে, সেটা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করে? So Tim, during your presentation, you mentioned that the copyright, at one point you mentioned that one of those things, that the copyright is only in the US. So how, if that is correct, then how do you implement FIPT in the rest of the world? Or is it also, does it also apply to the rest of the world globally? I may have misspoke. It is, it's an international law. However, we are limited in how we can invoke that law in a lot of countries. So in Australia, for argument's sake, if I was to think, oh, Tim's going to make some money, so I started making my own grade books, Tim's grade book, and to sell some money, I could be sued in Australia. So the US copyright laws are international. However, it would be extremely difficult to enact those laws in a lot of countries. I'll just give an example, Zaid. So in Odisha, one of the areas in India, they wanted to register their ASC as Narcotics, Odisha Area of Narcotics Anonymous. And the registration authority, they have a central database. And they looked it up and they said, no, Narcotics Anonymous is already registered in California as a charity. So you cannot register under the same name. What you can do is ask them for permission, which is what then Odisha area did. They wrote a mail to World Services and they got a permission that yes, this is a registered, you know, basically the charter was shared. And the charter says that there will be service bodies all over the world which are part of NA. And then NA was registered in Odisha. That's a beautiful example. So, টিম আমার প্রশ্নের উত্তরে যেটা বললেন সেটা হচ্ছে যে ওনাদের কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনটা একটা আন্তর্জাতিক আইন, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে সেই আইনটা বিভিন্ন জায়গায় প্রয়োগ করতে গেলে কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হয়। যেরকম অস্ট্রেলিয়ার একটা উদাহরণ উনি দিলেন, অমিতাভ একটা খুব সুন্দর উদাহরণ দিয়েছে। ভারতের উড়িষ্যাতে যখন এরকম একটা সিচুয়েশন দাঁড়ায় তখন তারা বোঝার চেষ্টা করে যে তাদের কি করণীয়। তো তখন তারা নজের সাথে যোগাযোগ করে। নজ তখন তাদেরকে জানায় যে যেহেতু নজ একটা চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন হিসাবে, নন প্রফিট হিসাবে রেজিস্টার্ড অলরেডি আছে, নজের আন্ডারে রেজিস্টার্ড যারা যারা সার্ভিস বডি সারা পৃথিবীতে আছে তারা সবাই আসলে ওইটার আওতাভুক্ত, অন্তর্ভুক্ত। সেই কারণে নজ যা যা করতে পারে তার রেজিস্টার্ড সার্ভিস বডিরাও তাই একই রাইটস গুলা এনজয় করতে পারে। Thanks again to all of you. I have my second question, which is when a fellow designs a logo. So this is a very real example we are going to have right now. We have a logo contest, a month-long logo contest, which has been open to the entire fellowship for our Bangladesh Regional Convention logo. It's our first convention, so we open it up to the fellowship. And some people have been submitting their logos, and the last day of submission happens to be tomorrow. Now, regarding the logos we will receive and the one we will select, what happens to the rights? Does the individual fellow, do we treat them as a vendor? Do we need a contract with them? Can you shed some light on that? The individual member can design it for the group or for the service body. It's always us. It's the fellowship. Right. And is it a good idea to have a contract with a member as well, like we would with a vendor outside of the fellowship? I don't know. I'm not aware of your laws in regards to that. If you need, if it's something that the committee can't handle by themselves, and you need to assign a contract because you're not capable of doing it, that would seem unlikely. But
if you do feel you need to have a vendor, please send us an email and we will liaise with you. Steve Rush at the office that Mickey was referring to earlier is an expert on that, and he will coordinate directly with, he will check out your local law and coordinate directly with you and give you a more accurate answer. But I would encourage the service body yourselves, if you can do the work yourselves, just to do that rather than create unnecessary conflict. Right. And I just want to add, Zaid, that when you design something for a service committee or a group, you design it for the service committee and for the group, right? So you give away ownership of your design. I mean, you do it with the understanding that it is for the convention, right? Right. It is not your property, you know? Right. It's whatever we do in NA, I mean, an addict alone is bad company. Anything we do on our own is not a great thing, right? We rely on groups, we rely on service committees. So we hand it over to the service committee, and there ends our responsibility. Service committee, through their conscience, will use it as they deem fit, you know. Thank you, both of you. Let me just say that in Bangla, you can tell your sponsor you designed it. Yeah. You can even share in a recovery meeting. Yeah. So let me just translate that in Bangla. আমার প্রশ্নটা ছিল যে আমরা এই মুহূর্তে যেটা ফেস করছি, আমাদের সামনের রিজিওনাল কনভেনশনের জন্য যে লোগো কন্টেস্ট আমরা ওপেন করেছি 1 মাসের জন্য, আগামীকালকে যেটার জমা তারিখ শেষ দিন, সেখানে আমরা কিছু লোগো পাওয়া শুরু করেছি এবং সেই লোগোগুলা ডিজাইন হচ্ছে আমাদের ফেলোশিপের নিজস্ব মেম্বারদের দ্বারা। তো আমরা প্রেজেন্টেশনে যেটা আগে দেখতে পেলাম যে ভেন্ডরদের কাছ থেকে একটা লাইসেন্সিং হয় বা একটা কন্ট্রাক্ট করে নিতে হয় কাউকে নিয়োগ দিলে, যাতে সেই কন্ট্রাক্টের মধ্যে তাকে অ্যাওয়্যার করা যে তার এটার উপরে কোনো অধিকার থাকছে না, সে আমাদেরকে তার সমস্ত সত্ত্বাধিকার দিয়ে দিচ্ছে, সে কখনো এটা আবার রিপ্রোডিউস করে অন্য কোথাও ব্যবহার করতে পারবে না। তো আমার প্রশ্নটা ছিল, ফেলো যখন ডিজাইন করবে আমাদের জন্য একটা লোগো, সেখানেও কি আমাদের এই ধরনের কোনো কন্ট্রাক্ট দরকার আছে কিনা, প্রয়োজন আছে কিনা? সেটার জবাবে টিম এবং অমিতাভ বলল যে যদি ফেলোশিপ মনে করে, আমাদের লোকাল ফেলোশিপ যদি মনে করে যে হ্যাঁ এখানে জটিলতা থাকতে পারে, তাহলে ওইরকম একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে, সেটা লোকালিও যেতে পারে অথবা ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের কাছ থেকে মাধ্যমেও যেতে পারে। কিন্তু যদি সেই ফেলো বুঝে থাকে যে ওনার এটার আর কোনো ব্যবহার নাই, উনি কনভেনশন কমিটির জন্য এটা দিয়ে দিচ্ছে, তাহলে আর সেখানটাকে জটিল করার কোনো প্রয়োজন নাই। তো ধন্যবাদ, আমাদের সময় আধা ঘন্টা পার হয়ে গেছে। শেষ একটা প্রশ্ন আমরা চ্যাট বক্সে দেখতে পাচ্ছি। রিদওয়ান, thank you for that question. I think that has also been addressed during the presentation. You might have missed it. So as if you follow what Rumi Bhai has posted right before your question, those are relevant links to all the stuff that we've discussed today. You will find the answer. But just to draw from the PowerPoint presentation, yes, you can use one or two, you can make 1 or 2 items for yourself to use it for personal use, and that's okay. But if you want to do more than that, you need to write to NOS and get permission. Regarding the second part of your question, regarding tattoo, I've seen people tattooing the NA symbol. Is that okay to do, Tim? Well, it's kind of bad luck if it isn't. It's tattoo. Yeah, absolutely. Look, you know, I just think when people get an NA tattoo, I hope they don't overdose, because the ambulance is going to go, oh, I'm not sending my kids to NA. Yeah. Yeah, look, I think with any questions like that, if you want to get a tattoo, if you've already got one, you've got one. If you want to do something like that, maybe send us an email, maybe ask your sponsor. That's all I can say, really. Thanks, Tim. আমি বাংলায় করছি। রিদওয়ান ভাই আমাদের একটা প্রশ্নের 2টা অংশ ছিল, যে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য এনএর সিম্বল বা লোগো ব্যবহার করে কোনো কিছু বানাতে পারে কিনা, উদাহরণস্বরূপ একটা লকেটের কথা বলেছে। তো এটা আমাদের প্রেজেন্টেশনে অলরেডি কভার্ড ছিল।
যে একটা বা দুইটা আইটেম একজন ব্যক্তি মেম্বার বানাতেই পারে তার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, কিন্তু তার থেকে বেশি কিছু করতে হলে নজের কাছ থেকে একটা লিখিত পারমিশন নিয়ে নেওয়াটা খুব সহজ। নজ কখনো বারণ করে না, যতক্ষণ পর্যন্ত কতগুলা ক্রাইটেরিয়া আছে, ওই যে উপরে যে লিঙ্ক গুলা আছে বুলেটিন গুলা, সেই বুলেটিনে কিছু ক্রাইটেরিয়া দেয়া আছে, 6টা ক্রাইটেরিয়া মিট করলে একজন ব্যক্তি মেম্বার ওই পার্সোনাল কাজের জন্য ওইগুলো ইউজ করতে পারে। আর দ্বিতীয় অংশ ছিল প্রশ্নটার যে ট্যাটুর বিষয়ে, যে এন এর লোগো শরীরে যে আমরা ট্যাটু করি সেইটা করা যায় কিনা। তো সেখানে টিমের যেই জবাব যে সেটা একটা খুবই ব্যক্তিগত বিষয়, এটা স্পন্সরের সাথে কথা বলা যেতে পারে অথবা এন এর সাথে লিখিতভাবে যোগাযোগও করা যেতে পারে। কিন্তু এটাকে একটু হাস্যরস তৈরি করলো যে এই ট্যাটুটা করে ফেললে একটু খেয়াল রেখো যাতে তুমি স্লিপ, রিল্যাপস অথবা ওভারডোজ না করো, কারণ করলে পরে তখন এন এর নামটার উপরে একটা কলঙ্ক তৈরি হয় যে এনেতে আমার সন্তানকে আমি পাঠাবো না। And also Zaid, just to add, you finished? Ji. Sorry. I'm sorry. No, go ahead. I'm done. No, it's just that, all of us have a responsibility as NA members, right, towards NA. So if I'm wearing an NA t-shirt and I misbehave in public, or, I do something that brings a bad name to NA, I need to be careful, right? I have a responsibility towards narcotics. If I'm clean, then I have a responsibility towards Narcotics Anonymous. It's not about me. If I misbehave, the entire fellowship gets blamed. Then maybe I need to ask myself, I mean, personally, I'm talking about myself, whether that is the right thing to do or not. অমিতাভ ভাই আরো একটু অ্যাড করলো এই প্রশ্নের উত্তরে যে কোনো সময় এন এর কোন সিম্বল যদি আমি বহন করি, আমার শরীরে যদি দেখা যায় একটা এন এর সিম্বল, এন এর নাম বা এন এর টি শার্ট, এবং তখন যদি আমি এন এর ওয়েতে আমার আচার আচরণ না থাকে, তখন এন এর নামের উপরে একটা নেগেটিভ ছাপ পড়ে। তো সেই ব্যাপারে আমার সব সময় সচেতন থাকতে হবে। ও নিজের কথা দিয়ে, নিজের উদাহরণ দিয়ে বললো যে আমি যদি মিসবিহেভ করি, আমি যদি পাবলিকলি দুর্ব্যবহার করি এবং আমার পরনে একটা এন এর গেঞ্জি থাকে, তাহলে সেটা একদমই করণীয় না। আমাদের সেই ব্যাপারে খুবই সচেতন এবং দায়িত্বশীল হওয়া উচিত। So if there's not any other pressing questions, we'd like to wrap it up for today. And thanks for patiently being here for over 2 hours. I'll hand it over to Hasib Bhai to wrap it up. Thank you, Zaid Bhai. And it's a fantastic event. And I guess আমরা আজকে অনেক কিছু আমার কাছে মনে হয় আমরা শিখতে পারছি। I just like to add an example that what Amitav Bhai said. We had an incident just a few days ago. One of our member got arrested, and it's been published on the website and everywhere. And unfortunately, the member was wearing in a t-shirt. So it is a thing that what we are using, so আমি যখন এই ইয়েটা পড়বো, পরে যখন ওইটাকে আমি এটাকে পাবলিকলি আমি যখন মুভ করব, তখন এটাকে আমাদের অ্যাকচুয়ালি প্রবলেম যে আমাকে খেয়াল রাখতে হবে আমি কি করতেছি না করতেছি। Anyways, thank you team, thank you Amitav Bhai, thank you Zaid Bhai, Rumi Bhai, and everyone who are working for this session for a long time. Especially thanks Zahid Bhai, because he has been planning this since the Prakna has started. So thank you Zahid Bhai and everyone. Special thanks to team who gave us time in his busy schedule, and Miki also for coming here. Thank you everyone. If there is any other question, যদি আপনাদের কারো কোনো সময় আরো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, জাহিদ ভাই আছে, আমি আছি, আর অনেকে আছে, আপনার টিম বলে করো, আমাদের একটা ইমেল অ্যাড্রেস আছে wb@na.org, এবং টিমকে আমরা হলে ডাইরেক্ট আমরা ইমেল করতে পারবো teamsna@bigpond.net.au.
আর যদি হলে কারো কোনো যদি হলে সাজেশন থাকে তাহলে হলে আমাদেরকে বলতে পারে। এখন আমি জাস্ট কিছুক্ষণ সময় আছে, হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে যদি কেউ কিছু বলতে চায় তাহলে বলতে পারে। Anybody like to share anything? Just thanks for everyone. We had 30 people, which is great. It's not a terribly exciting topic, and it's great that maybe next time you can get me to talk on relationships in recovery or something cool like that. Yes, but, thank you for having me. Thank you. Thank you, Tim. Thank you, Tim. And one second. And Tim, we have been thinking of having a following session, maybe after 2-3 months. Is it okay? Sure. To have another following session so that people get in the meanwhile get learned and want to understand and many more about this. Yeah, just do it the same way. Just send an email. We'll go back and forward and make sure we can both do the dates and the time. This time is good for me. I know it's early for you guys in your morning. 11 a.m. is so early, right? Yeah, since it's a holiday for us, that's why actually. Well, good, my friends. And maybe we can have the last 20 minutes on romance in recovery. That might bring more people in. Yeah. Just before you wrap up, Hasib Bhai, I would also like to thank you because you were the central piece in this in organizing this session. I went up to the RCC with my requirements. I identified an issue, went to the RCC, and he took immediate action and reached out to the World Board. We figured out how to cut through the red tape of service structures and just reach straight to the World Board. And this is amazing. I feel really good being such a new member in service to be part of this process that we just experienced today. আমি হাসিব ভাইকে বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি। আমরা সেশন শেষ করার আগে ব্রাকনা কমিটি ফর্ম হওয়ার সাথে সাথেই আমি এই ব্যাপারটাকে আইডেন্টিফাই করি ওনার সাথে যে হাসিব ভাই এটা কি করে করা যায়। উনি যেহেতু আমাদের কনভেনশন কোঅর্ডিনেটর এবং উনি সাথে সাথেই স্টেপস নিয়ে মাসখানেকের ভিতরে পুরো জিনিসটা অর্গানাইজ করে ফেলে এবং এই পুরো প্রসেসের সাথে আমি সার্ভিসে এত নতুন একজন মেম্বার হয়ে এই ধরনের একটা কিছুর অংশ হওয়াটা এটা আমার জন্য একটা বড় অনারের ব্যাপার। থ্যাংক ইউ। Thank you, Zaid bhai. Just Zaid, that if you can send me the recording, we'll anonymize it and make it available for the fellowship to view on YouTube. Of course. Yeah, of course. Thank you. So, Hasib bhai, do I have a word please. to say? Yeah. First of all, thank you all for letting me at your service, starting from Team Amitabh, Hasib bhai, and next time I guess Team, you will make my life a bit easy. Thank you. It will be forward. a lot shorter. Yeah, looking forward for a couple of months later. And thank you. Yes. I mean, we could go to the Guinness World of Records and show that sentence, man, Tim. I will humbly ask God to remove that shortcoming. Okay, so we're gonna finish this up. So let's have what do you guys suggest? So Serenity prayer or third step prayer? Serenity prayer is familiar with Serenity prayer, that's what we do here. Yeah, so let's do Serenity prayer in we version. God. Change. Courage to change the things we can. And understood.